Hello everyone. It's nice to be back in this day of racing that we have ahead of us. More than 45 drivers ready to take on Mount Panorama in Australia. I'm Carlos Porcel from streaming from Spain, and we have our main quarters in Texas or Las Vegas, if I'm not wrong. So I have at my side as well Adrian Fernandez with me. Hello, Adrian. Hi, Carlos, and welcome to everyone who is following along with us this particular event that is about to start in a few minutes' time. And we haven't entered into the specific details of where and when are we going to race and how it's going to be, but I will leave that privilege to you, Carlos. But if you think you have seen everything on G-Sim Racing, just brace yourself, because what you're about to see, it's gonna be pretty spectacular. That's guaranteed today, because we have a big pack of drivers and we have a big track in front of us, a big uphill and a big downhill, and in the middle, in the top of it, a very technical section here in Mount Panorama. So it's going to be very interesting and risky as well for all of the drivers to deal with the pack in front, behind, or wherever they are, because if you get stuck in that second sector, I don't know what it's possible. What do you think, Adri? I think these are going to be races that will require a lot of patience and a lot of awareness from the drivers. And I know that awareness is kind of a meme in motorsport community, or at least on internet motorsport community, because of that situation with Valtteri Bottas. But you really need, as a driver, to be very aware of what's going on in your environment in those first laps on Mount Panorama and during the whole of the race. I'd say, because it is pretty easy to find someone who has made a mistake on the mountain section, which you're going to see in a few minutes. It is very tricky to navigate. You really need to be very precise while being very fast, and that is indeed a difficult task, a difficult proposition. So drivers will need to be patient, will need to be very patient, will need to be aware of what's going on ahead of them, even 2 turns ahead of them, and rely on their instinct. And that's something that usually gives benefits and gives dividends in this particular event. But let's see, because usually the Mount Panorama circuit, Bathurst, tends to get drivers by surprise. Yeah, it normally does. And we actually have to remind all of our viewers that they have the possibility to take on that GHA jackpot. So please visit oldgratefulhearts.org, and you can get all the information, not only about the competition, but about donations that you can make as well to help people that have been in a bad situation after the pandemic, after the COVID-19 crisis. So you can participate in the raffles, and that would lead you to tokens. And I will share a lot more about all of that, but I'm sure it's we're gonna have a quick we're gonna have time to talk a bit about that. Also, we have to talk about new sponsors with us, and I'm very proud to announce that we have with us the Emmanuel School of India, the Care Foundation with them, and it's great to inform that they provide education to the less privileged children, and they take care of them through their professional evolution, and they really make sure that they learn every step in the way, and to become to have their own future, of course, and to have the possibility of doing that. So we have to welcome them, and I'm really proud to
to have them around, so I gotta welcome them in Hindi. So I'm going to say Swagat Hai. I hope I said it half decently, but I really want them to feel welcome around us, and I want to thank them for joining the group of sponsors that we have in our competition. And this week we have Kinetic by Windstream taking care of us for the week, for the Friday and Saturday, the practice race, and today the actual racing, the one that counts in points. So we already have Jose Miguel Lorenzo Ortega taking on the track, going up there in the second in that very amazing sector, number 33 with Monroe Skincare. Going around, and this is exact location in this section of the S's is going to be I think it's where a lot of questions are going to pop up, not only for us as commentators or viewers, but for the drivers, of course, as competitors, and may I say survivors as well. We're seeing one of the fastest section, the fastest section of the racetrack. This little right-hander, this lunge that you make into the bend, which is a kind of a chicane that you need to take in third gear, maybe fourth gear, and it will launch you into the final section of the racetrack. It is probably the best opportunity you will have. For some drivers, the only opportunity you will have to make a pass, because otherwise it is going to be difficult unless the other driver makes a mistake. But the challenge of Bathurst, the challenge of Mount Panorama relies on a way other set of variables, as we're going to see in this 3-hour segment. Which we're going to have 3 races, and we're going to see the drivers exposed to all kinds of situations. This, for example, is Aitor Cajide trying to take this right-hander very fast and indeed losing his rear. The second turn of the track, the quarry, very unpredictable turn for a lot of the drivers, especially if you're going with the tires cold. Some of them are still getting a bit of temperature to the tires, so it's going to be quite a question in every moment of the race, depending on how the consumption of the wheel they have, how they are going to deal with the grip, and if it's going to be, of course, if too troubling. If it's going to be too much for them, or if it's going to be just a little right for some. I'm sure that Jesus in the front might be feeling already very secure, especially with that great collection of points that he has already. And let us not forget, Carlos, that these are going to be very tough qualifying sessions. We are in practice right now, but when the time comes for qualifying, that is going to be tough. There's a lot of drivers in this racetrack. It is a big racetrack. It is more than 6 kilometers long, or close to 6 kilometers long. But you don't have a lot of room to let another driver pass if you're going slow. There's a lot of room for mistakes. You can find easily another driver that is just in front of you that has made a mistake while you're making your fast lap, and you don't have sometimes you have the opportunity to avoid him and keep on going for that lap time. Or it is very easy to find traffic, like the situation we're having right now with the 38 car. So you will need to be very precise on when you are making your lap attempt, and finding the right time and the right moment to make a lap around Mount Panorama. Xavier Herran having a little bit of a troubling situation, as we saw Diego Bande yesterday in the practice session as well, having a little bit of a crash and almost falling down the cliff. It was if it would have been a real situation, it would have been very worrying. But we see that they can try to pull very risky maneuvers in the simulator, and
that's what I have to inform our viewers, that you are watching iRacing, which is the platform that we are using to make this competition possible. And we can get in the track up to 60 drivers. Today you're going to see up to 40, more than 45. So I think we have the fun guaranteed, Adri. Absolutely, and this is a racetrack that is considered as one of the most challenging in the world. Not only as the racetrack, overmost racetrack in Australia, but one of the of those that provides a real challenge for the drivers because of the variety of elevation changes, of corners, of rhythm sections, slow and fast corners, and all of that, while having very few room for any mistake. It is home to two of the most famous races, probably the two most famous races in Australia, apart from the Formula One event, which are the Bathurst 1000, which is the Mark V event for supercars competition, and the 12 Hours of Bathurst, which is a competition that runs on GT3 machinery like the one we have today. And in fact, the Bathurst 1000, will be held in 2 weeks' time. Within a week of competition, where 10 different racing series will be held on 1 week on Bathurst, and that will be the cream of the top. So we will have here a bit of an advanced situation on how that will be developed in 2 weeks' time, and especially on the 12-hour race that usually is held in February. And that will give us a little bit of an insight with very short, much shorter races, but surely the fun will not be missing. Carlos Molina, the number 26, with Spec Ops, another one of the charity groups that we have inside of the competition, inside of our sponsors. We are very proud to have them on board. And we have more sponsors joining in. We have more drivers coming in, and in a future near us, we are going to have more divisions, more groups of drivers, and let's see if we can get to that magical 60 drivers number that we are hoping to reach by the end of this season, and let's see where we go from there. And yeah, especially because if there's more divisions, usually there's a lot of fun, because you will see drivers that are separated by their skill level, and you will see probably some of those drivers that are usually near the back in this kind of races probably having a chance to compete. Because sometimes there's a bit of a disparity from the backgrounds of the racers on how much they have practiced on one particular racetrack, on how they behave on a 50-car grid or close to 60-car grid like the one that we're going to have today. But certainly this will be a very interesting insight on how a GT race is run at the Bathurst. We're just hoping for a calm start, but it's going to be a start where we know, at least on the first lap, something's going to happen at some point. At least from my experience, I can tell you that I haven't had a single race here on any virtual platform that has not had an incident of some kind that you have to avoid. And that will be the challenge for a lot of these drivers, as we see that they are still practicing. 27 drivers have put a lap time on the board with 17 minutes to go in this practice session. Yep, and it's already getting crowded inside of the track. More than 20 drivers already, more than 25 drivers already with the time, as you were saying, Adrian. And it's I'm starting to get very intrigued about how the group is going to behave around those around the cutting and around those sections in which we know that if one driver falls in front, the whole group falls behind. And it will be interesting, as we said, that to see where I think we're going to see drivers battling for that cleaner in the first minutes of practice, and trying to qualify at least, and trying to get that lap time as quick as they can, so as to not be forced to look for track room or look for a lap time in the last few minutes, where
it is going to be much more difficult. But on the other hand, a lot of drivers on this group have had a lot of experience at Mount Panorama, and they know well its intricacies, so to say. And we are seeing already a lot of the usual suspects on the top echelon of the board. We see Jonathan Alvarez, we see David Perez, we see Adrián Baeza, Víctor de la Fuente, and some others that we usually see. We are not seeing Jesus Sicilia yet, but I'm sure that will not last long. I think it's going to be there, and I think he's going to want that time. They still have a lot of minutes in front of them. And if you don't mind, we already have Jesus, as I mentioned, going for a lap, the number 8 with Heart to Heart International. And if you don't mind, Adrian, can you take care of our viewers in Spanish a little bit and tell them about the event today? And I'm going to take care of some of the drivers that seem to be having a bit of trouble, and I'm going to be back right away. It will be a pleasure to me. Para actualizaros un poquito cómo está la cosa en español. Hola a todos, por cierto, que es la primera vez que nos dirigimos a vosotros en español. Esperamos que estéis disfrutando de estos primeros minutos que estamos emitiendo de momento solamente en Twitch. En unos minutos entraremos en directo en Estados Unidos y empezaremos a nuestra programación habitual, digamos, de clasificación y carrera. Tenemos hoy 3 eventos, de nuevo, como ya es habitual en G-Sim Racing, 3 carreras en Bathurst de 15 y 30 minutos en este trazado de Mount Panorama, donde tenemos más de 50 competidores peleando por conseguir esa victoria. Estamos en esa sesión de entrenamientos libres. Ya estáis viendo que el habitual sospechoso Jesús Sicilia ahora sí se ha puesto en la primera posición, y además con bastante margen, 8 décimas de ventaja con respecto a Jonathan Álvarez. Y veis también a David Pérez, veis también a Adrián Baeza y a Víctor de la Fuente completando ese top 5. Después de estos 14 minutos que quedan de sesión de libres, tendremos esa clasificación y esa primera carrera, así que esperamos que lo disfrutéis mientras nos adentramos en las subidas, bajadas, giros peligrosos y probablemente, en más de un caso, incidentes que vamos a ver hoy en este icónico paraje de Australia. Y vemos ahora a Marcos Calvo, que está rodando en ese 2064, ahora mismo rodando fuera del top 10 en cuanto a tiempos. De hecho, creo que su tiempo le mantiene en 24ª posición, y lo estamos viendo exactamente con el coche número 1, coche patrocinado por Healthy Nail. Y ahora nos vamos con Stefan Hausleitner, uno de nuestros pilotos extranjeros, uno de nuestros pilotos no españoles, compitiendo con el segundo coche de B-Social. Todavía no ha marcado un tiempo, como mucha gente, y obviamente está esperando a ver si encuentra condiciones de pista ideales, espacio en pista, tráfico limpio, lo suficiente para tener una referencia antes de esa importantísima sesión de clasificación. Y está atacando esta sección de curvas rápidas de ritmo, Frog Hollow, Sulman Park, que llevan también a John Hinksman Vista. Y vemos como trompea y se estrella contra el muro en el Skyline, que es la parte más alta de la montaña. Vemos como algunos pilotos lo esquivan con mayor o menor fortuna. Creo que el primero no ha tenido mucha fortuna a la hora de esquivarlo, y Hausleitner, que va a tener que esperar un poco más para obtener ese tiempo de referencia. Obviamente no es uno de los pilotos que está aspirando a las mejores posiciones, al menos los resultados recientes no indican eso. Luego veremos, a ver, a lo mejor nos sorprende, y si la carrera se presta a ello, quizá tengamos resultados sorprendentes. Yo estoy seguro de que sí. Y este es Aitor Cajide, uno de nuestros protagonistas de las últimas carreras, un hombre que pelea habitualmente por el top 5, regularmente, de hecho, yo diría. Está duodécimo ahora mismo, a 2 segundos de Jesús Sicilia. Todavía lejos, porque es cierto que el tiempo del Sicilia ha sido espectacular al volante de estos GT3, y será obviamente una vez más el gran favorito para hacerse hoy con las victorias, aunque hoy es el día probablemente en el que es más probable que se encuentre con circunstancias ajenas que puedan abrir la veda para algunos de sus rivales. Jonathan Álvarez, por ejemplo, y David Pérez, que son los pilotos que más le han presionado en las últimas carreras, sobre todo en Montmeló, aquí la semana pasada.
vamos ahora bajando por esta sección y ya pues seguimos aquí. Y aquí lo vamos a ver, Carlos, precisamente como esta sección de curvas en bajada es probablemente de las más desafiantes y donde realmente tienes que clavarlo para luego salir rapidísimo aquí en esta recta trasera. Correcto, están ya saliendo de ese segundo y muy complicado sector, y estábamos viendo ese vehículo de Aitor Cajide con nuestro nuevo sponsor en la parrilla, que es la escuela Emmanuel de India con la Care Foundation. Y así que quiero darle la bienvenida a nuestros nuevos sponsors. Ahí lo tenéis, ese vehículo naranja, gracias Chris, con Aitor Cajide, el número 35 al volante, y Aitor, que ha tenido mucho éxito y está haciéndolo con un grupo que va a tener también éxito con nosotros, y también con los niños a los que están ayudando, porque les están proveyendo educación a todos esos chicos que lo necesitan, a lo largo de todas sus fases hasta convertirse en adultos. Así que están haciendo un gran servicio para la comunidad, así que muchas gracias a ellos por también decidir participar en esta competición y promocionar lo que hacen con Care Foundation, la escuela Emmanuel de India. Así que bienvenidos a G-Sim Racing Sagata High, como se diría en hindi. Seguro que lo he dicho súper mal, pero estará apañado algún día llegaré. En fin, vamos a continuar con el grupo. También recordarle a todos nuestros espectadores que podéis visitar allgratefulhearts.org para poder participar en el GHA Jackpot, donde podéis ganar hasta $10.000 si conseguís acertar la combinación de 6 números que hay al final de la carrera, de la cual vosotros se puede decir que elegir los 6 números, pero los 4 primeros serán los pilotos y los 2 últimos números se eligen aleatoriamente. Así que mucha suerte para todos los que estéis participando en ese jackpot. Yo al final ya de unos cuantos meses ya he entendido las mecánicas de todo, me ha costado lo mío, pero le deseo mucha suerte a todo el mundo que vaya a participar. Acordaos de visitar allgratefulhearts.org para poder ganar tokens en esas rifas, en las que también podéis ganar un Nissan Sentra de 2021 y más premios que podéis encontrar de Healthy Nails RX, de Red Rock Chocolate Factory, de Jellycraft, de muchos sponsors que tenéis ahí de diferentes procedencias. Así que por favor comprobar toda la información perdón, en la página web y aseguraos que tenéis todo lo que necesitáis para poder participar en la tercera ronda en ese GHA Jackpot, en el que podéis ganar $10.000. Os lo repito para que no os olvidéis, porque yo no me olvido, y no olvidéis de mí si yo no me olvido, valga la redundancia. Así que vamos con Adrián Baeza y Be Social bajando la cuesta, como quien dice, ¿no? A toda velocidad. Esa recta de Conrod, llegando a esta sección de Chase, en la persecución se puede decir, y muchas persecuciones que vamos a tener. Otro de los vehículos que se mantiene en persecuciones y en acción constante en la mayoría de las sesiones a lo largo de la competición. Desgraciadamente no lo hemos podido ver en todas las carreras, pero lo estamos teniendo últimamente, constantemente. Jonathan Álvarez, el número 34 con Medium Motion Pictures, uno de los corredores que está dando mucha acción, Sí, sin duda, y de los más destacados además. Y estamos teniendo además también resultados bastante interesantes en la parte baja del top 10. Está en sexto lugar Alberto Toribio, muy buen resultado de momento estos libres para el coche número 3 de la Red Rock Chocolate Factory. Está octavo Coldo González, también muy buena actuación también de este piloto, que no estaba tan arriba en otras ocasiones. Y en noveno lugar, justo detrás de él, en el coche 22, Francisco Delgado con Milestone Rehab and Development, también muy buena actuación. De momento obviamente en tiempos totales están un poco lejos
de esos cronos que han marcado Jesús Sicilia, que ha mejorado el suyo hace poco además, y Jonathan Álvarez, pero a nivel posicional bastante bien ubicados, aunque evidentemente todavía queda la tela real que cortar. Esto de momento solo sirve para hacer el vestidito a la muñeca de famosa. Desde luego. A ver qué es lo que pasa al final de la sesión. Estamos ya llegando al minuto 6. Antes de que finalice esta primera práctica, que también hemos estado viendo que son determinantes las prácticas en el orden en el que empiezan las clasificatorias, ¿no, Adrián? Perdona, ¿puedes repetir eso último? Que estamos viendo cómo las clasificatorias, cómo las prácticas están siendo determinantes para las clasificatorias en muchas situaciones. Sí, exacto, porque te da preferencia salir a la pista cuanto más arriba quedas en los entrenamientos libres, así que aunque no te va la vida en hacer un tiempazo, sí que es cierto que dependiendo de cómo es de prioritario tener ese aire limpio, quieres estar más arriba. Y aquí, desde luego, como ya hemos comentado antes, quizá a los pilotos va a interesarles bastante marcar un tiempo rápido, no preocuparse de tener que hacerlo al final y de encontrarse situaciones que les obligue a abortar y no tener margen para cometer errores, que aquí además es muy importante de cara a la carrera. Muy conservadores, muy inteligentes y, desde luego, habilidosos van a tener que ser los pilotos que estamos viendo. Adrián Baeza con B-Social, el número 16, también otro de los que está ofreciendo acción en ese top 5. Normalmente lo encontramos a Adrián. Y tengo que recordarle a todos nuestros espectadores que el evento de esta semana está patrocinado por Kinetic by Windstream, así que por favor, si queréis comprobar los servicios de Kinetic, hacerlo visitando la página web windstream.com. Muchas gracias a Kinetic por hacerlo posible, así como a todos los sponsors que nos están ayudando con la competición, y estamos llegando a ver casi a todos los pilotos con un sponsor diferente. En algunos casos estamos viendo incluso hasta 2 vehículos de algunas compañías, así que nos sentimos muy afortunados de tenerlos a todos ellos. Y os tenemos que recordar que estáis viendo iRacing, que es la plataforma que estamos utilizando para hacer posible la competición, en la que puedes participar con hasta 60 pilotos, por si te faltan pilotos en la pista de vez en cuando. Y en esta ocasión vaya a poder presenciar la carrera con más de 45 pilotos, así que creo que eso nos va a garantizar la acción sin duda alguna, especialmente en este trazado en Mount Panorama Bathurst, donde creo que se pone a prueba la capacidad de supervivencia de todos los pilotos, sin duda alguna. Hablando de supervivencia, Fernando García Gómez con ese vehículo de EMS First Responders, se puede decir la ambulancia de First Responders, el número 21. Y fíjate lo que ha pasado del 28 ahí, que esto va a ser un problema que si te lo encuentras en medio de la trazada no evitas el coche con los cambios de rasante. Sin duda alguna, situación de riesgo que acaban de tener. Uy, ahora sí que lo acabamos de ver tener un impactito. Problema muy habitual aquí. Pues en eso se queda la cosa con Fernando. No sé si va a continuar, creo que no. David Ceballos Martínez también, el número 18 con Windstar Homes. Y estamos unos minutitos de pasarnos de Twitch a Las Vegas Live Television, así que voy a ir haciendo el conmutado al inglés, si te parece, Adrián, de nuevo, y volveremos en castellano con vosotros. Vamos a hacer un pequeño break publicitario. We're going to do a little quick break and we will be back right away in Las Vegas Live Television, so see you right away.